Dualtrain, building a sustainable approach to the dual vocational training system in Portugal, Spain and Germany. The European footwear industry, being deeply rooted in traditional know-how, has technologically evolved and has turned into an innovative and modern industry. European shoes are associated with quality, design and innovation and enjoys an excellent reputation worldwide. Most European footwear producers use state-of-the-art technology, which requires increasingly versatile and qualified employees. However, companies are having severe difficulties in recruiting qualified personnel. The shortage of young skilled labor force has become a big concern. The training of qualified workforce is considered as one of the pillars to sustain the sector's success. Improving the image of the European footwear industry will be decisive in attracting young people to the sector, but it is equally important to create new qualified training pathways for young people to prepare them for their future working life, as well as to respond to the staffing needs of the footwear industry. This is why the Dualtrain project was initiated. Its goal is to build a sustainable approach to the dual professional training module in Portugal, Spain and Germany. It involves 6 partners from Portugal, Spain and Germany who work together to see how the dual vocational training system is organized in Germany and to find ways to adapt it and to transfer it to Portugal and Spain. What is the dual vocational training system? Hi, this is Uwe Tam from Germany, International Shoe Competence Center in Pirmasens. I believe that the dual training system is a genuine success story. Its strength lies in the combination of theory and practice. The main reason that motivates companies to participate in the dual vocational training system is to train future generations of competent workers, technicians and managers for their own staffing needs. It is an investment into the positive future development of the company. An apprentice quickly turns productive. It usually only takes about 1 year until the investment in an apprenticeship contract starts to pay off. For some German companies, especially footwear producers, their commitment to the dual training system even goes beyond. They consider the participation in the dual training system as a social responsibility. Currently, the German vocational training curriculum for industrial shoemaker and finisher has entered into a phase of reviewing. An expert committee with representatives from the industry, trade unions, the Chamber of Industry and Commerce, vocational training schools, as well as the Federal Institute for Vocational Training, so-called Bundesinstitut für Berufsbildung BIP, checks whether amendments need to be made, for example, whether new production technologies or process innovations need to be included. Especially the European footwear industry, which manufactures high-end product, need highly qualified and highly versatile staff, meaning that they are really familiar with their entire production process from A to Z, to ensure the efficiency of the process and the quality of the products. The dual system is a great opportunity to be able to recruit qualified staff. Could Portugal and Spain benefit from the implementation of this training system? To answer this question, the Dualtrain project partners, having the necessary experience and knowledge to transfer good practice in dual vocational training model, carried out the following activities. Analyze the vocational training systems in Germany, Spain and Portugal in order to transfer the good practices of the German dual system to Portugal and Spain. Development of training contents, practical guides and other educational materials. Creation of a training plan for a pilot test in Portugal and Spain. This experiment involved young trainees, shoe companies, trainers and tutors in Portugal and Spain, as well as institutions such as the Employment and Vocational Training Centre, in the case of Portugal and vet schools, Sixto Marco and La Torreta,
in the case of Spain. The project partners choose the cutting department for pilot. In Portugal, the pilot test involved 2 footwear companies, 3 youngsters, trainers and tutors. The approach resulted in an excellent learning experience, both for students and businesses. Este programa foi uma experiência bastante boa para nós jovens no mundo do trabalho e ter umas boas experiências, entrar na comunicação e no mundo do trabalho. Este teste piloto foi muito vantajoso para mim e para qualquer pessoa que interagisse nele, a nível de experiência de trabalho, de reação, como fazer, o que fazer, acho que foi bastante vantajoso a nível disso. Recomendaria este tipo de formação a qualquer amigo meu, porque acho que é uma formação bastante importante para quem está na iniciação de trabalho, para poder fazer de maneira correta todo o tipo de trabalho que seja indicado. Este programa ajudou-me a inserir-me no trabalho, se for a ver, consegui trabalhar, consegui um emprego mais rapidamente do que andar a pôr CVs em fábricas e andar de lado em lado à procura. E é isso. As vantagens foram que aprendi mais sobre o corte, consegui logo um trabalho, que era o meu objetivo também, não queria estar parado. E foi isso. Eu recomendaria este programa a qualquer pessoa, aos meus amigos, às pessoas que estão a precisar de trabalhar, aos jovens principalmente. Porque este programa foi, como é que eu ia dizer? Ele apresentou-nos diretamente a uma fábrica, se for a ver. Ajudou-nos, esteve presente connosco, esteve ao nosso lado, ajudou-nos naquilo que precisássemos, ajudou-nos a entender melhor como é que se trabalha numa fábrica. As mais-valias que encontro neste tipo de programas são que a gente vai alcançando, além de projetos de ensinamento, vamos alcançando também soluções para a empresa, novas, de pessoal novo, e que é mais fácil de nós conseguirmos ter a progressão do próprio funcionário. São todos benefícios importantes. A forma inicial do projeto serviu-me para ter uma base de adaptação para depois para a pessoa que vou encontrar, neste caso, esta jovem. Serviu-me de apoio em que eu depois, a nível pessoal, vou conhecendo a pessoa e adaptando ao próprio trabalho, dando os conhecimentos dela e a aprendizagem, mas foi sempre importante e saliento a base da formação nesse aspecto, para nós termos sempre um objetivo a seguir no ensinamento, mas torna-se acessível. As avaliações das atividades e principalmente estas novas empresas que vão seguindo estes projetos é um objetivo. É quase como nós temos objetivos a traçar perante a pessoa e depois vamos seguindo esses objetivos, vamos delineando a fase de aprendizagem, finalizando cada objetivo em cada passo que vamos fazendo. Isso é sem dúvida importante, porque há sempre algo a atingir. E isso, mais adaptação serve para a própria pessoa como para o próprio formador, ou chefe, ou responsável que está a fazer esse trabalho. Porque há um objetivo a traçar, finaliza, vai seguindo o outro, vai tendo sempre um bom alinhamento. In Spain, the pilot test involved a footwear company, a youngster, trainers and tutors, an approach which resulted in an improved implementation of internships in the newborn Spanish dual vet. ¿Qué ventajas encuentras en este tipo de formación dual para empresas como la vuestra, Ctcp? Vale, sobre todo la posibilidad de que el alumno, ¿vale?, tome contacto con el mundo laboral, ¿vale?, para poder poner en práctica toda la teoría que se da en las aulas. ¿Vale? Porque vienen muy formados, ¿no?, en las aulas, con Sí. toda la teoría, pero le falta ese enfoque Exacto, práctico. la práctica, ¿vale? Entonces nosotros aquí los formamos, ¿vale?, para que realmente sepan cada proceso del zapato y lo lleven a la práctica, ¿vale?
Entonces, en concreto, en este proyecto, lo que dimos fue formación a los instructores y también una evaluación para que ellos vieran qué tal funcionaba el alumno y el alumno qué tal funcionaba el instructor. ¿Eso qué os ha aportado frente a otras prácticas que llevabais a cabo aquí en la empresa? Lo primero que nos ha enseñado es a formar a los instructores para saber enseñar, ¿vale? Saber trasladar lo que nosotros sabemos al alumno, ¿vale? Para que en un futuro ese alumno realmente las tareas las haga como nosotros queremos que se hagan en Pico Kaizen, ¿vale? ¿Y también facilita la planificación de Por ese supuesto. periodo de prácticas? Lo principal es el objetivo, entender nosotros el objetivo del programa, ¿vale? Para facilitarnos las tareas que luego tenemos que darles al alumno, ¿vale? Os sirve para organizaros. Correcto. En definitiva, ¿no? El organizaros dentro del gran volumen de trabajo diario que lleva el jefe de sección a poder integrar al alumno. Correcto. Al final nos da la planificación de la formación del alumno, ¿vale? Gunnar, what did you think of this training project? I think it's very useful because it's a good system to insert the people in the real work world, and they have the opportunity to live a real experience in a factory, in a real place where they are going to finally work. So I think it's very useful. And do you imagine implementing this training system in the footwear sector in other factories apart from Pico Kaizen? I think so, because we should try to give more importance to that kind of training. At the end, we work with very specialized people in this industry. So we need people to be a part of the team before start to work. So I think it's not only for footwear industry, also for the rest of industries in the area. I don't know, but yes, it can be very useful also for them. And let's get practical. So, are you going to have students in dual training next year at Pico Kaizen? I think so. We are a company that normally we work with universities, with business schools, with vet schools, and I think we can cooperate because our experience it has been very good. So I think we can go on and try for the next year to start with this system. Lo primero que queríamos preguntarte es ¿qué te pareció el proyecto? Pues la verdad que el proyecto me pareció muy interesante y a la vez pues el resultado al final acabó todo muy bien y fue ventaja para mí. ¿Cómo te enteraste tú que ibas a formar parte del proyecto? Y semanas antes mi tutora me lo dijo y a los días vino la chica de recursos humanos y me lo dijo, que si quería participar, que si estaría dispuesta. Yo que dije que por supuesto. ¿Y qué ventajas crees que tuviste por participar en el piloto? Porque claro, tú habías pasado ya por otras secciones, ¿no? Tú ya habías pasado por el aparado, por ejemplo, ¿no? Y luego pasé por el cortado y las ventajas pues yo creo que es porque aprendí mucho, porque en el aparado creo que no aprendí tanto porque no me explicaban tantas cosas como en el cortado. En el cortado teníamos cada día hacíamos una cosa, me lo explicaban antes, entonces por eso al final yo creo que salió mejor. El primer día que estuviste en el cortado, lo que nosotros comentamos con el jefe de la sección es que te va a enseñar un planning, ¿no? ¿Eso es lo que hicisteis? ¿Me cuentas un poquito lo que hicisteis con él? Sí, mira, tenía un planning donde cada día íbamos a hacer una cosa. Me iba explicando cada día, pues es que me lo explicó todo sobre el cortado. Él me enseñó también todas las pieles que utilizaban, cómo las cortaban. Luego a la hora de cortar los demás trabajadores también. Incluso me dieron la oportunidad de cortar yo una partida. ¿Y eso para a ti cómo te sirvió? ¿Por qué consideras que el planning fue positivo para ti?
Y fue muy positivo porque realmente es que yo no conocía casi nada del cortado, por no decir nada. Entonces al final de allí pues aprendiendo muchas cosas. ¿Piensas que si el instructor, si Miguel no hubiera tenido esta formación, crees que lo hubiera hecho de otra manera? Sí, creo que lo hubiera hecho, bueno, totalmente distinto porque yo creo que al final el que ellos sepan, el que ellos tengan esa formación nos viene bien a todos, tanto a él como instructor y tanto a mí, que en este caso era la alumna que estaba allí para aprender. Y el tema de la evaluación, porque hicisteis una evaluación, ¿no? Al final tuvimos una evaluación. Sí. ¿Y a ti te costó mucho el rellenar la evaluación? No, la verdad es que no. Se entendía más o menos bien. Se entendía todo perfecto. Y porque la evaluación la hacías tú y después también la hacía él y después lo pusisteis en común, ¿no? Sí, luego hicimos una en común. ¿Y eso os sirvió para comentar dudas que tú tuvieras o cosas para mejorar? Pues mira, en el papel es que lo ponía todo súper claro, qué me había parecido a mí él, qué le había parecido yo a él. Entonces al final sirvió para ir comentando pues muchas cosas que antes no habíamos comentado. ¿Y tú le recomendarías a otros compañeros tuyos que vayan a hacer la formación profesional en otra empresa la idea de que antes, previamente, el tutor en la empresa haya recibido esa información? ¿Tú crees que merece la pena el que tus compañeros también vivan esa experiencia? Sí, la verdad que sí, porque aprendes un montón y al final eso es lo que cuenta. Project partners' conclusion of this project is that the adaptation of the dual system to Portugal and Spain could be, on one hand, a powerful booster for job creation, and that, on the other hand, this system could fill the skill gaps in the footwear industry. This system could be the answer to the difficulties of the footwear industry in attracting young employees, and it provides appropriate training for skilled workforce which satisfies the staffing needs of the industry.